So the homework was to study the static electricity by yourself and solve the end of chapter question. I know it's not that difficult for you. That's why I gave that homework. And I hope you did solve the end of chapter question, right? Who didn't? একজন লুকাইছে পিছনে তারা দেখছি সে হোমওয়ার্ক করে নাই বাকিরা হোমওয়ার্ক করো নাই আইমান না স্যার পড়েছি হোমওয়ার্ক করো end of chapter question who very good end of chapter question Rabia Sadika very good I yeah kuhu তুমি কেন end of chapter question solve করতে পারো তুমি হোমওয়ার্ক থাকলেই কেন সলভ করবে কেউ করে না তুমি একা কাজ করছো ওকে এখন সবাই দাঁড় করায় দিয়ে ওকে বকাঝকা করি কি বল না না এটাই তো করা উচিত ও কেন করছে হোমওয়ার্ক বাকিরা কেন হোমওয়ার্ক করে নাই বাবা তুমি একটু সুইচ করো তো এটাতে আদিন বাচ্চাটাকে ফোল্ড করে নিও হ্যাঁ এদিকে ইয়ার দিকে নাও সাদিকার দিকে নিয়ে নাও রাবে একটু মুভ করো তো তোমার রাইটে আরেকটু বাবা আরেকটু यस সাদিকা ওকে সো এখান থেকে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো আমরা একটু দেখে নেই কি কি জিনিস আমাদের এখানে শিখতে হবে দেখে নেই ফার্স্ট investigating the force between positive and negative electric charges explaining electric force in terms of electric fields explaining charging by induction explaining static electricity in terms of electrons right so এই প্রত্যেকটা পার্ট হচ্ছে আমাদের মেইন লার্নিং অবজেক্টিভটা তার আগে সবার আগে আমি তোমাদের একটু কোশ্চেন করি হ্যাঁ can you just tell me from the understanding of chemistry right how something gets charged become charged by gaining electron how about losing an electron it is the same right so how an object gets or release an electron how what is the precondition that has to take place to exchange the electron do you know heat rubbing friction but there has to have friction so does one electron move from one to another right so if electron doesn't move we will not be able to say that it has charge right either positive or negative doesn't matter but if it charged it means there was a friction and there is exchange of charge which is to be specific an electron right so electron move korle amra je lack of electron from the perspective of stability or its original state we consider it is positively charged keno ekta electron lacking আছে we say it's +1 right we have to +1 electron to make it stable make it something that is at its real state original state without any reaction without any friction state right okay and if something accepts one electron we say it has one more electron so we symbolize it with let's say chlorine minus which say that it has accepted one more electron apart from its own electron right so through this exchange of electron we say something become charged so if something become charged the next thing is very obvious which is that it will have some electric field around if something has charge it will have electric field around electric field টা কেমন হয় দেখতে exactly magnetic field এর মতোই but একটু different so what's the difference টা আমরা পরে compare করব just এতটুকু মাথায় রাখি যে একটা চার্জের চারদিকে throughout all its direction there will be electric field around like the magnetic field I say there is a difference between electric and magnetic field what that difference is we will compare no worry so first thing is if there is a charge let's say it is an electron or it's a proton but something that has a more electron or less electron still there will be an electric field around it right so direction of electric field will define whether its charge is positive or negative the size of the field will define how much charge is there did you get the difference again I repeat if it's a single proton and if its electric field direction is clockwise then for single electron the direction should be opposite anti-clockwise did you get that direction of field which way it is going right whether it will attract something like or repel something the other right it depending on their direction of electric field right so if something is outward for positive charge for negative charge it will be inward for sure right
Did you get that? So for a single proton, if the field size is something like, let's say, 1 meters, then for 1000 proton it shouldn't be 1 meter, it should be way too big, right or wrong? So for 1000 proton, field will be much more bigger, right? How would one single electron is something like same like proton, but the direction is opposite? How about 1000 electron? It is the opposite as before, but this time its area is much more, its volume is much more. তাহলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে আমরা যেভাবে ডিফাইন করেছি, ইলেকট্রিক ফিল্ডকেও আমরা একই স্টাইলে ডিফাইন করব। What's the definition? Do you remember the definition of magnetic field? Let me help you. The volume of space, repeat করো, কারো মাথায় নাই, সামনে আগাও, around the magnet, চেক করতেছি কতটুকু মাথায় আছে, around the magnet where magnetism works or magnetism can be detected, called magnetic field, right? কি অবস্থা? ফার্স্ট বোম মারলাম, ভাবলাম কিছু বের হবে, আরেকটা বোম দিলাম, ভাবলাম আরেক কিছু বের হবে, তিনটা চারটা বোম ফাটায় যখন নিউক্লিয়ার বোম দিলাম, একজন ব্লাস্ট করছে, বাকিরা স্টিল টু। I don't know কতগুলো পারমাণবিক বোম লাগবে তোমাদের পেটে বানাতে। Anyway, that shouldn't be. Magnetic field is volume of space around the magnet where magnetism can be detected. Very simple. এটা একটা magnet. Let me turn on the camera. নুসরার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায়। নুসরা বসুন্ধরা থেকে ক্লাস করলে এই একটা অসুবিধা হচ্ছে, আসতে হবে, বুঝছো? ক্লাসে আসতে হবে, কষ্ট করে আসতে হবে, মাঝে মাঝে আসবা। ওকে, সো if it is a magnet, তাহলে আমরা ম্যাগনেট নিয়ে গল্প করতেই পারি, তাই না? সো কি, লেটস স্টার্ট দ্য গল্প। কি হবে? এই ম্যাগনেটের চারিদিকে আমরা একটা ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল নিলাম, লেটস সে a piece of iron, রাইট? আমরা দেখতেছি কত কাছাকাছি নিলে এটা একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স ফিল করে, রাইট? লেটস সে এই পজিশনে এসে আমরা দেখলাম এই পার্টিকুলার পিচ অফ আয়রন, ইট ইজ এক্সপেরিয়েন্সিং অ্যাট্রাক্টিং ফোর্স। বুঝলাম এটা এখান পর্যন্ত তার কি আছে, ফিল্ড আছে। নিচে নিয়ে আসলাম, দেখলাম এখান থেকে সে কি পাচ্ছে, ফোর্স পাওয়া শুরু করছে, এর নিচে নাই, আবার এখান থেকে পাচ্ছে এর উপরের দিকে নাই, এখান থেকে পাচ্ছে এর লেফট দিকে আর নাই। সো দিস ইজ দি স্পেস। চারদিকের এই যে ভলিউম অফ স্পেসটা, চারদিকে একটা সার্কুলার স্পেসের মতো, নট এক্স্যাক্টলি সার্কুলার ফর আ বার ম্যাগনেট, ইজ সামথিং লাইক আ ডাম্বেল শেপ, রাইট? একটা ডাম্বেল শেপের মতো একটা আমরা ফিল্ড পাবো। এই ফিল্ডটাকে আমরা বলছি ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যারাউন্ড দিস পার্টিকুলার ম্যাগনেট। সো definition is volume of space, not the area, it's volume, right? The volume of space around the magnet where magnetism can be detected, called the magnetic field of that particular magnet. It's only for this magnet, not the other magnets, right? প্রত্যেকটা ম্যাগনেটের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ডিফারেন্ট, right? Or it could be same with other magnet, but it could vary. That's what I meant. ঠিক same একটা পজিটিভ চার্জ বা একটা ইলেকট্রনের চারিদিকে একটা ভলিউম অফ স্পেস আছে, যেখানে গিয়ে তার ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যান বি ডিটেক্টেড, রাইট? এটাকে আমরা বলতেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো ভলিউম অফ স্পেস অ্যারাউন্ড দ্য চার্জ ওয়্যার ইজ electric strength or electric force or electrostatic force can be experienced, এটাকে আমরা বলতেছি তার ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইলেকট্রিক ফিল্ড নিয়ে ডেফিনেশন আসে না এক্সামে, সেটা নিয়ে খুব বেশি ঘাবড়ানোর কিছু নেই, বাট বুঝতে পারছো কি স্টোরিটা? ওকে, নেক্সট। চার্জ কুড বি অফ টু টাইপস, পজিটিভ, নেগেটিভ, and we know like charge attracts, right? Like charge repels. তোমরা তো নতুন, আমি ইচ্ছা করে ভুল বলি ক্লাসের মধ্যে to understand whether your concentration is there or not. If your concentration is 100% and if you know me, you will understand কখন আমি ভুল বলতেছি ইচ্ছা করে, right? Okay, fine. So it is আমরা like charge will repel and opposite charge will attract because of their nature of direction of electric field. If it is, let's say for proton, it is outward, দুটোই outward, তাহলে একটা প্রোটন আর একটা প্রোটনকে পুশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। দুটো ইলেকট্রন দুটোই ইনওয়ার্ডস, অবশ্যই একটা আরেকটাকে পুশ করবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই না? তো দুটো ইলেকট্রিক ফিল্ড তাদের ডিরেকশন যদি সেম হয়, then they will repel.
if they are opposite, like একটা থেকে field line বের হচ্ছে আরেকটাতে enter করতেছে, then they will definitely attract. So opposite charge will attract. Done. So charges of two types, and there is attraction force between opposite charges and repulsive force between like charges. It could be negative negative, it could be positive positive as well. So based on this particular phenomenon so far আমরা যতটুকু ডিসকাস করলাম, এবার আমরা বুক স্টাডির মধ্যে মনোনিবেশ করব to understand what they said regarding this. A bright spark. Static electricity is something যেটা আমরা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে প্রচুর অবজার্ভ করি। মেবি উই ডোন্ট নোটিস। শীত না, এখন উইন্টার না, আমাদের বাসায় বসি না, একদিন এক্সাম্পল কম্বল আছে না, কম্বলের মধ্যে রাতে ঢুকবা, ঢুকে হাতের নখটা এরকম করবা, লেটস সে দিস ইজ দি লেয়ার অফ ব্ল্যাঙ্কেট, লেটস সে দিস ইজ দি লেয়ার অফ ব্ল্যাঙ্কেট, হ্যাঁ, এরকম এটা হচ্ছে আমাদের কম্বল, আমি এরকম এরকম করছি জাস্ট কম্বলে ধরে, হ্যাঁ খেয়াল করো, কম্বলে ধরে এরকম এরকম আঁচড় দিই, জোরে জোরে একটু আঁচড় দিতে দেখবা, you will observe spark, but you will not get shocked. Why is that? Why there is spark first? There is static electricity. What does that static electricity mean? That there is a flow of electrons, right? And the amount is such I can observe the light, right or wrong? যেমন আমরা থান্ডারের ক্ষেত্রে দেখি, we see the spark, right? Huge spark. এই স্পার্কটা কি অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট শো করতেছে নাকি it's an effect? It's an effect, right? That charge has discharged through the air and to the ground, from the cloud to the ground, right? So এই discharging processটাকে আমরা অবজার্ভ করি through an effect, we say thunder, right or wrong? or lightning আমরা বলি এটাকে। Anyway, so এই lightning এর সময় আমরা যে লাইটটা দেখতে পাই, it is merely the effect, not the thing what is happening, right? Charge কে আমরা দেখতে পাই না, because it's so tiny that no one ever observed it, no one ever watched it before till today. ইলেকট্রন প্রোটন এখন পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য কারো হয়নি। আর ভিতরের জিনিসটা বাদই দিলাম, প্রোটনকে ভাঙলে যেটা পাওয়া যায় কোয়ার্কস, রাইট? আপ কোয়ার্কস, দুটো আপ কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক, দুটো ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্ক ফর দি নিউট্রন, এগুলো আবার কি জিনিস শুনি নাই আমরা নাম, তাই না? এটা আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে শুনবো, শিখবো ইনশাআল্লাহ। বাট এটা কি জিনিস, দেখতে কেমন, nobody ever saw it till today, right? But still we say from effect we prove that it exists. এটার ম্যাসটা এরকম, এটার চার্জটা এরকম, এবং আমরা সবকিছু বের করে ফেলতে পারি, except for we can't just sense it. Sensing means through our sensory organs we can sense it, right? We have 5 sensors. এই 5টা সেন্সরের থ্রুতে আমরা সেন্স করতে পারি না, so we can't prove the essence, but we can prove the existence. Existence can be proved through effects, and essence has to be proved through sense. Clear? যেটা আমরা বলছিলাম এর আগে একদিন, যে ক্রিয়েটরের এসেন্স প্রুভ করা পসিবল, ইউ কান্ট সেন্স ক্রিয়েটর, বাট ইটস এক্সিস্টেন্স ইট ক্যান বি প্রুভ, লাইক দি ইলেকট্রন প্রোটনকে আমরা সেন্স করতে পারবো না কখনো, but we can prove its existence through their effects, right? So charging and discharging, এই যে discharging হচ্ছে বা চার্জের ট্রান্সফার হচ্ছে, এখানে আমরা দেখলাম that is presence of static electricity. এই স্ট্রাইকিং দেখে বা লাইটনিং দেখে, স্মল স্পার্ক দেখে আমরা বুঝলাম that is transfer of charge between my finger and the cloth, right? So when we rub, that is electron transfer from one to another. এই ইলেকট্রনটা যখন মুভ করতেছে খুব দ্রুত, we observe a spark, right or wrong? Right? So this is what the static electricity in general means. Electron will move from one object to another for a particular time, for a small fraction of time. এটাকে আমরা বলতেছি স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির অনেক এক্সাম্পল আছে, যেমন আমরা লেটস সে রোড দিয়ে যখন কার ট্রাভেল করে, বা যখন এয়ারের থ্রুতে প্লেনটা ট্রাভেল করে, বিফোর ইট রিফুয়েল ইটস ইঞ্জিন, রিলোড ইটস ইঞ্জিন, এরা কি করে, তার এই স্ট্যাটিক চার্জ যেটা জেনারেট হয়েছে এটাকে ডিসচার্জ করে থ্রু দি গ্রাউন্ড, থ্রু আ ওয়্যার, রাইট? একই স্টাইলে আমরা যে আর্থ ওয়্যার ইউজ করি, ইট ইজ নট ফর দি সেম পারপাস, but this is to bypass the current, bypass the charge we have stored at the metal body to the ground, right? থান্ডার যখন স্ট্রাইক করে, আমরা একটা রড ইউজ করি, স্ট্রাইকনিং রড, ছাদের উপর দেখবে একটা লম্বা রড আছে, কিছুই নাই, শুধু একটা রড দাঁড়ায় আছে, কি যন্ত্রণা, এর কাজ কি?
বিমান থেকে যদি কেউ পড়ে যায় ও যেন এই রডের মধ্যে পড়ে মারা যায় এই জন্য দিয়ে রাখছে? নো, ইট ইজ টু ক্যাচ দি থান্ডার, রাইট? যদি থান্ডারটা স্ট্রাইক করে, বিল্ডিং এ যেন স্ট্রাইক না করে এই রডটাতে স্ট্রাইক করে, এন্ড রডটা থ্রু আউট দি বিল্ডিং একটা ওয়্যার দিয়ে গ্রাউন্ডে কানেক্টেড। সো এই অ্যাডিশনাল কারেন্টটা গ্রাউন্ডে যেন বাইপাস হয়ে যায়, বিল্ডিং এ যেন ড্যামেজ না করে। ঠিক তেমনি স্ট্যাটিক চার্জ যেখানেই বিল্ড হয়, এই স্ট্যাটিক চার্জটাকে আমাদেরকে আগে ডিসচার্জ করতে হয়, বিকজ এই ডিসচার্জিং না করলে স্পার্কের একটা পসিবিলিটি আছে, আর যেখানে সামথিং ফ্লেমেবল ইজ দেয়ার, স্পার্ক থেকে ফ্লেম জেনারেট হতে পারে এবং এখান থেকে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। লাইক আমরা দেখি যে বলি না যে বিদ্যুতের লাইনের প্রবলেমের জন্য এখানে কি হতে পারে, এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনাটা হতে পারে, এখান থেকে এই অগ্নিকাণ্ডটা হয়েছে, এতগুলো বিল্ডিং পুড়ে ছাড়কা। প্রথম আলোতে আমরা নিউজ পড়ি না যে এই স্পার্কটা কোত্থেকে আসছে? থ্রু ইলেকট্রিসিটি। মানে ইলেকট্রিসিটি থেকে বিদ্যুৎ, কি একটা অবস্থা, কোত্থেকে কি বুঝলাম না তো, রাইট? সেটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ডিউ টু স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি স্পার্ক জেনারেটস সামহাউ। এটা স্পার্ক জেনারেট হয়। কিরকম ভাবে স্পার্ক জেনারেট হতে পারে? লেটস সে there is connection between one positive end to another positive end, মাঝখানে এটাকে এভাবে কানেক্ট করে দেয়া আছে, বাতাসের কারণে এটা কি হয়েছে, একটু নড়বড় হয়েছে, নড়াচড়া করতেছে। যদি এটা নড়াচড়া করে, কানেকশনটা একটু উইক, এই উইক কানেকশনের জন্য এখানে স্পার্ক জেনারেট হবে। এই জন্য আমরা রাস্তায় অনেক জায়গায় দেখি ট্রান্সফরমার যেখানে আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্পার্ক হচ্ছে। অথবা যে নোড ওয়্যারটা উপরের দিকে দেওয়া থাকে, এই ওয়্যারটার সাথে যদি কোনো শুকনো পাতা বা কাঁচা পাতা গাছের, স্পেশালি ডাব গাছের পাতা বা এই টাইপের গাছের ডাল যদি এসে পড়ে, আমরা দেখি এখানে স্পার্ক হচ্ছে, স্মোক বের হচ্ছে, ইভেন বার্ন হয়ে, রাইট? কেন হচ্ছে? বিকজ ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে নিয়ে মাঝখানে এয়ার গ্যাপ চলে আসতেছে, এই জন্য এখানে স্পার্ক হচ্ছে। যদি সরাসরি চলে যেত স্পার্কটা হতো না। তো আমরা যখন হাতটাকে কম্বলের মধ্যে রাব করতেছিলাম থ্রু দি ব্ল্যাঙ্কেট, there was a little air gap between my finger and the blanket. So electron was transferred due to the friction, and due to the gap, it just tried to jump. And due to the jump, you saw actually that electron is moving. And that little spark is just because of the jump of charge from one point to another. Clear? So static electricity, regular example, আরো অনেক example আমরা দিতে পারি, like especially for winter countries, যেখানে তোমার কোল কান্ট্রি গুলোতে ওরা দেখবা ডোর ওপেন করতে নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শক পায়। কেন? বিকজ যখন তারা রাস্তা দিয়ে মুভ করেছে, there was friction with air molecules and the car surface. কারের বডিটা যেহেতু মেটালের, সো এখানে কি জেনারেট হবে? স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিটা একটা জায়গায় স্টোর হয়ে থাকতেই পারে। আমি যদি এটাকে ধরি, এটা আমার বডির থ্রুতে ডিসচার্জ হতে পারে। যদি ডিসচার্জ হয়ে যায়, then I will get shock. If I touch that with the gloves, what will happen? And not get shocked, right? Of course. Why? Because gloves is made of an insulator. এই পার্টটা আমরা পড়ে আসি। কন্ডাকশন, কনভেকশন আমরা পড়ে আসি। কোথা থেকে ইলেকট্রিসিটি কোথায় যাবে, কোথা থেকে যেতে পারবে না, এটা আমরা পড়ে আসি। নাও আমরা একটু অ্যাডভান্স লেভেল আসি, যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিটা যে জেনারেট হচ্ছে, it could be to any object. Even for an insulator, it could be charged, because I take away some of the charge, like piece of paper. আমরা যদি কম্বিং করে টুকরো কাগজগুলোর উপর আমাদের চিরুনিটাকে বা কমটাকে ধরি, আমরা দেখবো এটাকে অ্যাট্রাক্ট করছে, রাইট? এটা এই এক্সপেরিমেন্ট আমরা সবাই করছি ছোটবেলায়। নাও দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। মাথায় তেল দিয়ে ভেজা চুলে এটা করো না, তাহলে এক্সপেরিমেন্টটা সফল হবে, রাইট? শুকনো চুলে যেখানে তেল দেয়া নাই, যে চুলটাতে, যেমন ধরো ওই যে ওর মাথায় আজকে ও তেল দেয় নাই, বোঝা যাচ্ছে। তেল দিছো? শুকনো চুল, এই যে ও তেল দেয় নাই, ও তেল দেয় নাই, ও তেল, বেশিরভাগই চুলে তেল দেয় না, কয়েকজন দিচ্ছে, আতিক মনে হয় চুলে তেল দেয় না। এরকম ধরো যারা চুলে তেল ইউজ করে, তাদের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টটা যদি আমি দেখাইতে চাই, আমার ক্ষেত্রে হবে না, আমি রেগুলার তেল দিতে হবে। সো আমি যদি করতে চাই, আমার জন্য বেটার হবে না, হবে না এটা বলতেছি না, ইট উইল নট বি দ্যাট ইফেক্টিভ অ্যাজ আ ড্রাই হেয়ার, রাইট? সো ড্রাই হেয়ারে যখন আমরা কম্বিং করতেছি, তখন অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, দ্যার ইজ আ ফ্রিকশন বিটুইন হেয়ার এন্ড দ্য কম্ব itself, রাইট? সো ইলেকট্রন ট্রান্সফার ফ্রম ওয়ান টু আনাদার, thereby you see চুলগুলো একটু সোজা সোজা হয়ে যাচ্ছে কম্বিং এর পর, and sometimes it get attached to the comb as well. And why is that? Because comb এর যে চার্জ and hair এর যে চার্জ, they are opposite. And কেন চুলগুলো একটা থেকে আরেকটা একটু আলাদা আলাদা ভাবে অনেক সময় আমরা অবজার্ভ করি? Because all of them got the same charge, so they are repelling. You understand? So এই যে এই সবগুলো এক্সাম্পল হলো আমাদের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির একটা এক্সাম্পল। নাও এই এক্সাম্পলটা আমরা পেন দিয়ে করতে পারি। Do you believe? Yes, sir.
মানে এটা তো ক্লাসের মধ্যে একটু পাগলামি পাগলামি মনে হবে। চলো তো আমরা ট্রাই করে দেখি পারি কিনা। কোন একটা সবাই একটা ইয়ে নাও, এক কিছু টুকরো টুকরো কাগজ নাও সবাই, দেখো পারো কিনা। হয়? চলো আমরা টুকরো টুকরো কাগজ দিয়ে ট্রাই করি। যারটা সাকসেসফুল হবে তাকে আজকে 1 মিনিটের ব্রেক দেওয়া হবে, যেটা সাকসেসফুল হবে না ক্লাস শেষে ওয়েট করো। সব পেন দিয়ে ডিফিকাল্ট, বাট তোমারটা দিয়ে হবে, স্কেল দিয়ে হতে পারে, করো। প্লাস্টিকের স্কেল নাই। কাগজ দিয়ে এরকম টানে আসতে করতাম, তাই না? কাগজ ছিঁড়তাম, তারপর এই এক্সপেরিমেন্ট করতাম। স্যার কি করতেছি? এক্সপেরিমেন্ট করতেছি। হইছে হইছে, ছোট ছোট করে নিও হ্যাঁ কাগজের টুকরোগুলো, বিকজ এনাফ ফোর্স জেনারেট করা কিন্তু সহজ না। হ্যাঁ হ্যাঁ টুকরা করার পর কি করব? এক্সপেরিমেন্ট করব আমরা। হ্যাঁ তুমি এই যে একটা এখন কলমটা আবার একদম মাথার মধ্যে ঢুকে রাবিং করো, হ্যাঁ প্রপারলি রাব করো, করে কাগজের টুকরো করে, যে দেখো আমি কাগজের টুকরো করে রাখছি এখানে, এই কাগজের টুকরো করে আমরা ধরবো, দেখবো যে অ্যাটাক করে কিনা। রেডি 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 রেডি। এই সময় যদি কোনো টিচার আছে, আল্লাহ কোনো টিচার জন্য এই সময় ক্লাসের মধ্যে না আসে। তুমি কি অন্য কিছু ইউজ করছো? না আমার এই দেখো দেখো তো করে যাচ্ছে। এই আমারটা হয়েছিল, দেখো দেখো সবাই দেখো, সবারটা হয়েছে। রাইট, ইটস ম্যাজিক, ভেরি গুড। নুসরা দেখতে পাচ্ছেন, গুড। এই আমার টেবিল দেখা যাচ্ছে, রেডি। Yay! You see, it's still there. It's still there, right? It's rough. কোকড়াচুল তো is rough, very dry, very dry. এই জন্য প্রত্যেকদিন তেল দিতে হয়, না উপায় নাই। Anyway, so we see কেন এটা আমাদের হচ্ছে, because it is an example of static electricity. নুসরা তোমারটা হইছে? হিজাবের পিছনে বসতেছে। তুমি এক কাজ করো, কলমের মাথায় কিছু আঠা লাগাই নাও, আঠা লাগাই নিলে অ্যাট্রাক্ট করবে, বাট ইট উইল নট বি অ্যান এক্সাম্পল অফ স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি, রাইট? ওকে ফাইন। তাহলে আমরা দেখলাম আমাদের বিন আছে এখানে, কোনো সমস্যা নেই, একটু জাস্ট হাতে রাখো, আমি নিয়ে নিচ্ছি একটু পর। সবাই টেবিলের উপর রেখে দিও, বের হওয়ার সময় আমি নিয়ে নিব। তো যেটা বলছিলাম যে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি ইজ সামথিং যেটা আমরা আমাদের রিয়েল লাইফে সব সময় অবজার্ভ করি, স্পেশালি শীতের সময় আমরা যখন গোসলে যাই, গোসলে গেলে আমরা দেখি যে আমাদের টি শার্ট খুলে ফেললে তখন আমরা দেখি যে এখানে স্পার্কের মতো স্পার্ক জেনারেট, স্পেশালি সিনথেটিক ক্লোথস গুলোতে খুব সহজ হয়, বিকজ এখানে তোমার ইলেকট্রনের মুভমেন্টটা খুব ফাস্ট হয়। এন্ড আমরা যখন লেটস সে হাতের ইভেন লোমগুলোকে খেয়াল করি প্রপারলি, যেখানে কাপড় ছিল কাপড়টা একটু দ্রুত খুলে ফেললে কাপড়ের একটা চার্জ এবং লোমের একটা চার্জ, এগুলোকে যখন কাপড়টাকে লোমের কাছাকাছি নিয়ে এসে দেখি ওগুলো এর সাথে সাথে মুভ করছে, সবগুলো একসাথে ডান দিকে বেন্ড হচ্ছে, সবগুলো একসাথে বাম দিকে বেন্ড হচ্ছে, and they're very much straight. Why they're very much straight? Because all of the hairs, they have got the same charge, so they are repelling each other, right? You see the like charges repels, and due to the cloth they feel some attraction and they respond, they move left, they move right, right? It's because of there is another static electricity which has generated at the cloth, right? And they are opposite. Why I'm so sure about their opposite? Because they are attracted, fine. And from the basic, why they got attracted, and from where they got the different charge, right? Due to the because electron move between my far and this piece of cloth or pen, right? So যখন আমরা মুভ করছিলাম, the friction was between the pen and this. বলো বাবা, ফ্রিকশন হলে কেন মুভ হয়? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। যে স্যার ফ্রিকশন হলে কেন মুভ করবে, এটার ফান্ডামেন্টাল অ্যান্সারটা ইউ উইল গেট ফ্রম ফিজিক্স, ডিটেইল অ্যান্সার ইউ উইল গেট ফ্রম কেমিস্ট্রি, রাইট? সো electron has a bonding with the structure, right? And there are free electrons, or chemistry ভাষা যেটাকে আমরা বলি delocalized electron. Have you heard this word before? Yes. This phrase tells us that
This delocalized electron is something like which doesn't have strong bonding with his family. তাছাড়া স্যার যে ওয়ার্ডটা ইউজ করে উনি কি বলেন, বাবা মার অবাধ্য সন্তান ঘোরাঘুরি করে, কি জানি এক্সাম্পল। এনিওয়ে, সো বাবা মার এরকম অবাধ্য সন্তানের মতো ঘোরাফেরা করে, দিন শেষে বাসায় আসে, রাতের বেলা বাসায় এসে খাওয়া দাওয়া করে, ঠিক আছে, কিন্তু ঘুরে বেড়ায়, হ্যাঁ, বাবা মার অবাধ্য সন্তানের মতো। সো দে আর delocalized electron which are easy to pick. দেখবা সিংহ যখন মহিষের পালের মতো তাড়া দেয়, কোনটাকে অ্যাটাক করে? ছোট বাচ্চা, একটু অসুস্থ, এদেরকে সে পিক করে। কিভাবে পিক করে? তাড়া দেয়। যখন তাড়া দেয়, এই তাড়া দেওয়ার ফলে যেটা একটু দুর্বল সেটা একটু পিছনে পড়ে যায়, এবার সেটাকে কি করে? অ্যাট্রাক্ট করে ফেলে, রাইট? ঠিক তেমনি আমরা যখন রাব করি, যে ইলেকট্রন গুলো খুব স্ট্রংলি বন্ডেড উইথ দিস স্ট্রাকচার, উইথ দি সেন্টার, দে রিমেইন দেয়ার, বাট দি delocalized electron, they don't have that strong bond, right? So এগুলো কি easy to pick, easy picking এটাকে বলে। সো আমরা easy picking গুলোকে পিক করে ফেলি, and so does electron jump from one to another. যেটাতে জাম্প করলো এটা নেগেটিভলি চার্জ হয়ে গেল, যেখান থেকে জাম্প করলো এটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? এনিওয়ান, এনি কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, আমরা এই বেসিক ফান্ডামেন্টাল সব আলোচনার একটা সামারি করে ফেলছি। এবার আমরা মোটামুটি তোমাদের বইয়ের দিকে একটু মনোযোগ দিব, বাট বিফোর দ্যাট we will take solar break. আমরা খুব বেশি সময় আজকে নিব না ইনশাআল্লাহ, 8 minutes around. After that we will start our discussion, and of course end of chapter question discuss করাটা আজকে হবে না, নেক্সট দিন ইনশাআল্লাহ আমরা end of chapter questionও discuss করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। So with that I would like to take the solar break. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। A bright spark. বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন কি অবজার্ভ করেছিলেন, কি বলেছিলেন, এটা দিয়ে এই চ্যাপ্টারটার ইন্ট্রোটা শুরু হয়েছে। আমরা এতক্ষণ যে ডিসকাশন গুলো কন্টিনিউ করেছি বা সামারিটা করেছি, পুরোটার এক্সপ্লানেশনটাই মেইনলি এই জায়গাটুকুতে আছে। সো যারা চ্যাপ্টারটা পড়েছো, এই চ্যাপ্টার পড়ে কোনো পার্ট বুঝো না এরকম কি কেউ আছে? বলো। চার্জিং বাই, ভেরি গুড, চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, ঠিক আছে। সো ফ্রিকশনের থ্রুতে চার্জিং হয়, চার্জিং এর ইম্প্যাক্টটা কি, এক্সপ্লেনিং স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি, এই সবগুলো সেকশন এখানে যেগুলো রয়েছে, দিস ইজ নাথিং দ্যাট স্পেশাল যে আমরা পড়লে এক্সপ্লেন করতে পারবো না বা অ্যান্সার দিতে পারবো না। আমি এখানে খুব বেশি এক্সপ্লেন করছি না, যেহেতু ও কোশ্চেন করেছে চার্জিং বাই ইন্ডাকশন, পেজ 180 আমরা চার্জিং বাই ইন্ডাকশনটা একটু পড়ে ফেলবো, হ্যাঁ। তো চার্জিং বাই ইন্ডাকশন পড়বা আহাদ, বাকিরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা। চার্জিং বাই ইন্ডাকশন এই আর্টিকেলটা পাইছো সবাই? Yes, sir. Yes. Read. Charging by induction. Charged object can attract uncharged objects. For example, scatter some tiny pieces of paper on the bench. Rub a polythene rod on a woolen cloth. Figure 17.4. Both the charged rod and the charged cloth will attract the paper. This is the same effect as rubbing a balloon onto your clothes and sticking it on a wall. Hold on. Are you kidding? Right. What they say, try to understand. দুটো জিনিসকে আমি রাব করছি। লেটস সে আমি একটা মার্কার একটা পেন নিয়ে রাব করলাম, হ্যাঁ। একটা মার্কার একটা পেন রাব করলে একটা যদি পজিটিভলি চার্জ হয়, আরেকটা কি চার্জ হবে? দুটোই কি আমার পিচ অফ পেপারকে অ্যাট্রাক্ট করবে? কেন? Who said no? Question is, let's say তারা যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছে, পলিথিন রড, লেটস সে একটা রড, দিস ইজ দি রড, হ্যাঁ, আমি একটা ক্লথের সাথে এটাকে রাব করলাম। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লথের, it's not cloth anyway, ক্লথের সাথে আমি রাব করলাম। ক্লথে রাব করার পর আমি পিচ অফ পেপার দিয়ে এটাকে টেস্ট করতেছি whether it's get charged or not, it will attract the paper. এই পিচ অফ পেপার গুলোকে ওই ক্লথটার কাছাকাছি নিয়ে এসে দেখলাম, still it attracts the paper, right? Try to understand what I'm saying. If something is positive, let's say this is positively charged, right? এটাকে আমি যে ছিঁড়ে ফেলেছি, এটা পজিটিভলি চার্জ হয়েছে, and যখন রাব করেছিলাম এই রডটা নেগেটিভলি চার্জ হয়েছে, so that is attract and it's proved, right? But if it is positively charged, definitely that one is also positively charged because the rod gets negative. That shouldn't be attracted by the piece of paper, right? Yeah. Why they attract? Yes. Because the uncharged object also attracts the charged object. Uncharged object, right? So এখানে তুমি বলতে চাচ্ছ, let's say the piece of paper is uncharged. You mean this piece of paper is uncharged? Okay, I'm confusing. You are confusing, sir. Yes. Okay, fine. So, or balloon, rubbing balloon with here, and then put it close to the wall. The wall is what? It is uncharged, right? But it will attract to the wall. Why is that? Because the negative
because so both negative positive charge তো এখানে আছে যে কোনো অবজেক্টের ক্ষেত্রে same amount of positive charge and same amount of negative charge আসে বলে তারা uncharged, right? That's why in general এই ওয়ালটাতে যতগুলো পজিটিভ চার্জ আছে তো যতগুলো নেগেটিভ চার্জ আছে এই সংখ্যাটা সাধারণত ইকুয়াল হয়। এজন্য এটা কি করে না, অ্যাট্রাক্ট করে না বা রিপেল করে না। সো আমরা যখন বেলুনটাকে র‍্যাপ করলাম, বেলুন যদি পজিটিভলি চার্জ হয়, এই পজিটিভ চার্জ গুলো কিন্তু ছড়ায় না। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি একটু ক্লারিফিকেশন দিই তোমাদের আইডিয়াটা। পজিটিভ চার্জ doesn't move from the structure. I didn't say positive charge atom cannot move. Sodium can flow, right? Once it gets sodium plus, it can move. Ion flow করে, so charge flow করে, it is the same. Proton কেও simply move করানো সম্ভব হয়, but within this structure, if you don't break this structure, proton doesn't move from this structure. Are we clear? Yes. So from the wall, there are number of protons and number of electrons, right? So positive charge or let's say positively charged ions are there. Ion means কোন একটা particular atom একটা electron কে release করেছে, so it's become positive. This type of thing is could be there as well, right? Now there are positive charge or ion, negative charge or ion. In general, their number is equal and opposite, right? Now once you put a charged object, even if it is an insulator but you made it charged through rubbing, right? Look at that. Static electricity তে আমরা যেসব অবজেক্ট নিয়ে কথা বলতেছি so far, all are insulator. It's an insulator, right? Piece of paper, it's an insulator. Still they're attracting. What does it mean? They are not conductor, right? So how they do attract, how they become charged? It's become because through the friction, right? Through the movement of electron from one to another, and we say that it's become charged too, right? And কেন যে পয়েন্ট দিয়ে আমি এটাকে র‍্যাপ করেছিলাম এই পয়েন্টটা অ্যাট্রাক্ট করেছিল, যে পয়েন্টটা অ্যাট্রাক্ট করেছিল কেন আমি এটা হাত দিয়ে ধরে থাকার পরে এটা ডিসচার্জ হয় নাই? বিকজ the body is plastic. The charge doesn't carry from this end to the end I hold, right? আমি যদি যে চার্জে যেখানে র‍্যাপ করলাম, র‍্যাপ করে যদি এখানে ধরতাম, ধরে যদি এখানে টাচ করতাম, it will not attract. You see why? Because the charge gets discharged through my touch, through my body, right? Now how about the balloon or the glass rod or the polythene rod they said in the example? If I rub over the cloth, right? এবং এটাকে আমরা একটা আনচার্জড অবজেক্ট লেটস সে ওয়ালের কাছে ধরলাম, এই বেলুনটাকে ওয়ালের কাছে ধরলাম, it attracts by the balloon. Why? It's because, try to understand, negative charge, if the balloon gets positively charged, then it will attract electrons from the wall, right? So কিছুটা ইলেকট্রন আশেপাশ থেকে কি করবে, তার দিকে মুভ করবে, even though it's not a conductor, some of the delocalized electron will be concentrated towards the balloon. Do you understand? That doesn't mean proton goes away. Proton is there, positive charge is already there, they are not moving, just electron is moving towards the opposite charge, which is positively charged balloon, right? That's why it seems that this part of the wall becomes a concentration of negative charge for the time being due to the attraction of the positive charge. Are we clear? Well, Sir, why do we always need to rub a pen or a plastic object to in our hair or something? Because okay, you tell me, if it is a, তুমি একটু আগে দেখছো আমি যখন রাব করে এটাকে, let me explain, তারপর তুমি তোমার কোশ্চেনটা আরেকবার করো। হ্যাঁ, আমি যখন এটাতে এই এন্ডে রাব করলাম, করে যখন এটাকে টাচ করলাম, করে এখানে ধরলাম, was that attracting? কেন? Let him speak. কোথায় ডিসচার্জ হলো বাবা? To my finger, right? আমি যখন এখানে ধরে এই কাজটা করলাম, এবার অ্যাট্রাক্ট করেছি, এবার অ্যাট্রাক্ট করতেছিল কেন? কেন বাবা? আমি তো ধরে আছি এখনো, আমি ধরে নাই, কেন ডিসচার্জ হচ্ছে না? Why not? It's there. Because it cannot pass through the plastic. If it is a metal rod, Then let him speak. If it is a metal rod, the charge would pass through this and to my body, so that it will not. This expression, you see, this expression is needed. That tells us that you understood. That's why the physical classes are important. Yes, you tell me.
very good question. So দাঁড়া ওই অ্যান্সার ওরটা অ্যান্সার হোক তারপরে তোমাদেরটা যাচ্ছি। ও বলতেছে like easier question is this, that if I take a negatively charged balloon, put that close to the wall, will that attract? Yes, it will attract. Why? Because no, positive charge are not going to be concentrated. What's going to happen is negative charge electron will go away from the space, making that wall, particular wall, apparently positively charged. Do you understand? Yes. Your another question. আমি যদি এগুলা ইউজ না প্র্যাকটিস বা হ্যান্ড গ্রাব থেকে ফিঙ্গার তখন কি এটা কাজ করবে? চেক করে দেখি আমরা। আপনি সব ইংলিশ It's not working, right? কেন? Because it's a conductor. Because your hand itself is conductor. If there is a charge, stored there, immediately it transfers through your body. anything that is not a conductor of electricity ওগুলো ইউজ করে এটা কাজ করে। That holds charge, and there comes the idea of static electricity. Right. For a particular place, for a particular position, it works. Though it shouldn't conduct the electricity, right? Did you get that? It remains stationary. But however, hold on. How about the example of plane and the truck and the car and the bus? They move through the air, the friction is there, the charge gets stored over their body, right? There is possibility they will discharge. Why this we call as a static electricity too? Because charge is just stored, it cannot pass. You understand? It is stored, though it's a conductor, but charge is placed exactly where it has generated, or it's moved a little. Let's say it moved to the wings. Actually, it moved. It does. প্লেনের ক্ষেত্রে যেটা হয় যখন এটা এয়ারের থ্রুতে মুভ করে, ডোন্ট মেক নয়েজ, যেটা যে অবস্থা আছে এরকম থাক, বই ওপেন আছে ওপেন থাকে। যখন এটা এয়ারের থ্রুতে মুভ করে, টিপ অফ দ্য উইংস গেট চার্জড। Tip of the wings get charged, same charge they have got. Yes, cannot tip of the wing get charged stored high because of electricity, and electron can move to the far end. They repel each other, right? So it is spread out হয়ে যেতে থাকে এবং চার্জটা একটা মুভমেন্টের জন্য এটা কি করে একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে, এই জন্য তারা দুটো এন্ডের দিকে মুভ করতে থাকে। আরো কিছু রিজন আছে, I will explain, no worry. But what I'm saying is the body of the plane is made of metal, right? The body is not made of metal. It's made of aluminium. Aluminium. Is metal, right? Give it a lighter bottle. It's an alloy, not the metal, right? Anyway, still okay, let's say some sort of metal casing you move through, right? And there will be definitely static electricity, right? But এই static electricity কিন্তু এই মেটাল এক জায়গায় থাকবে না, এটা কি করবে ছড়ায় যাবে পুরো মেটালের মধ্যে, because it's a conductor. সো আমরা কিন্তু ওই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিকে অবজার্ভ করতে পারবো না। তো যদি কোনো কারণে এটার বডিটা মেটালও হয়, এনাফ চার্জ স্টোর হয়, এটা ছড়াই গেলেও এটা পুরোটা চার্জড হয়ে আছে, we have to discharge it first, right? এই জন্য প্লেনগুলো যখন মুভ করে ল্যান্ড করার পরে এই চার্জটাকে আগে ডিসচার্জ করা হয়, তারপর এটাতে ফুয়েল ভরা হয়। ডিসচার্জ থ্রু just a wire. You need a wire to connect to the ground, right? And ground attracts all the charges, positive, negative, all charges. So it will attract all the charges, it will go to the earth and will be completely discharged. Now you can go for it. And the risk regarding the static electricity is just this, that if there is something flammable, then there could be fire, and there could be something we say burst. If it is, let's say, a tank of oil, I mean discharge করতেছি, even oil যখন আমি করি লোড দিই, হ্যাঁ আমাদের ট্যাঙ্কে নেই, তখনও কিন্তু থ্রু দি friction between the oil and the the gun, right? এই গানের মধ্যেও কিন্তু ফ্রিকশন হয়, তখনও কিন্তু স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি জেনারেট হয়। হ্যাঁ, এই জন্য এটাকে গ্রাউন্ডিং করা, যেন স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি খুব দ্রুত যেটা জেনারেট হয়েছে সাথে সাথে কি করতে পারে, স্পার্ক জেনারেট না করে মুভ করতে পারে। ইয়েস বাবা, ওকে ভুলে গেছি অ্যানসারটাও ভুলে গেছি। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Everyone leave except for you. So the homework will be published at our group. I'm publishing the homework. It is studying the chapter and solve the end of chapter questions. Chapter 17, okay? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam, sir.